Wait a second. JavaScript is also known as one of the client-side scripting language. Let me type. JavaScript is also known as client-side scripting language. Like HTML. Like I will tell you, means it executes in the client web browser rather than on the web server. Rather than on the web server. JavaScript is also known as client-side scripting language like HTML, means it executes in the client's web browser rather than web server. Client web browser lo JavaScript అనేది run అవుతుంది but not in web servers అండి. Okay. And JavaScript is used to add validations in the it is used to add validations in the HTML form. And as I also already told that JavaScript is used to perform the dynamic operations. So it is also used to create. It is used to create dynamic web pages in which JavaScript adds interactivity and interactivity and dynamisms. Adds dynamism. Interactivity. Spelling. Like next point, it can manipulate HTML elements like it will respond and it will manipulate HTML elements and it will respond to user actions and will update the content. JavaScript can manipulate the HTML elements and responds to the user actions. Whatever the user is going to perform, it will automatically fetch the user action and it will automatically update that particular things which a user want to update. It will automatically take that action from the user and it will automatically perform that action and accordingly it will update the content. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను కోర్స్ హ్యాండ్అవుట్లో మిస్టేక్ చేశాను. లైక్ ఎలా అంటే ఏదైనా కోర్స్ హ్యాండ్అవుట్ అనేది ఏదైనా మిస్టేక్ చేశాను. ఆ మిస్టేక్ని నేను రెక్టిఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు లైక్ నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేశాను, ఇలా చూసి ఇలా ఐడెంటిఫై చేశాను, లైక్ ఇలా యాక్షన్ మనకు జావాస్క్రిప్ట్ లోపల ఇంటర్నల్గా చూసుకుంటుంది. అది నేను ఇచ్చిన యాక్షన్ తీసుకుని రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ కంటెంట్ని అప్డేట్ చేస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ moreover it supports object oriented programming principles, class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, as well as message pass. సో అందులో చాలా ఉంటాయండి మీకు తెలియకుండా, బట్ నేను అన్ని రాయను. నేను రాశానంటే మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. విల్ గో ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ పాయింట్, the first version of
The first version of JavaScript, 1995, I think. It was released in 1995 only by Netscope. Netscape, guys, Netscape. At that time, it is live script. At that time, at the time of 1995, the name for the JavaScript given is live script. But later on, it was taken by the Sun Microsystems. Later on, it was taken by Uddu. Sun Microsystems has joined. Sorry. సన్న ఏదో ఒకటే ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది బట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అండి. సన్ మైక్రోసిస్టమ్స్ join Netscape. So I will copy this name, Netscape, and so the name was changed to script. I hope it's clear, guys. Up to here, later on, the Sun Microsystems has been owned by the Microsoft Oracle Foundation something. Microsystems owned by Oracle Corporations. The latest version of JavaScript is అంటే మన పాయింట్స్ పెట్టద్దు. ECMA 2024. It is also called as ES15, guys. ES15. ECMAScript 15. And full form వద్దులేండి మళ్ళీ పాయింట్ కూడా అవసరం లేదు. I already discussed this definition, I think so. European Computer Manufacturer Associations, I think. Manufacturers. Association. Ignore the spelling. ECMA means European Computers Manufacturers Associations, and old version of JavaScript is known. And one more thing, guys, old version of JavaScript is also named by numbers like ES5 2009, ES6 2015, ES14 like 2003, like this, guys. And old versions of JavaScript named by numbers like ES5 2009, comma 2000, ES6 2015 space, ES14 like 2023, so on. ES6 but editing 2023. సో అలా మధ్యలో చాలా వెర్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో ఫర్ దట్ అండ్ సో థ్యాంక్ యూ. Old versions of JavaScript named by the numbers like ES5 within bracket 2009. అలా మనం ప్రతిదీ కూడా లైక్ నెంబర్స్ తో రీప్రజెంట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ES5, ES6, ES7, ES7, ES సో అలా మనం ఇప్పుడు వాడే ప్రతి వెర్షన్ వరకు అలా నెంబర్స్ వచ్చింది. బట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాస్ టర్న్ ఇంటూ ES15 అండ్ ECMA 2024. The current version of JavaScript is ECMA 2024 అండి. Nothing. Like how can I let you know like ES6 plus 2015 script? Nothing to worry. Please, we'll go on. For example, we'll start with the basic examples and మీకు ఇప్పుడు లైక్ ఎలా అంటే I will show you. Don't worry. Many of your people do. If you want to display any output in the console itself, we can use console.logof. I'm repeating one more time. If we want to display any output, in the console,
కన్సోల్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఆగండి. I'll show you the console. This is the console, guys. Total console. Display any output in the terminal at console. We need to use a keyword called as console. We need to use this console, guys. If we want to display any output in the console, we need to use console, guys. Console.log of double quotes B1 community. And to run the JS files, exclamate semicolon is mandatory. Semicolon is optional. If you are well, like how can I tell? If you are okay with the semicolons, you can also directly go with semicolon. If you are not okay with the semicolon, you can also remove the semicolon also. Nothing will happen. To run the JS files, you need to use one command called as node. You can use tab, guys. Directly tab. మీ keyboard లో tab అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. tab keyword. ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా జేఎస్ ఫైల్స్ టోటల్ ఫైల్స్ అన్ని మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ లో ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ లో ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో టైప్ మాన్యువల్లీ. నోట్ స్పేస్ first.js, enter. See, my output is directly displayed in the browser, like console. To display our output in console, it's a separate process. I will show you that also. Node space b1, like node space file name.js. I'm repeating. I will show you console dot. B1 commit like this, anything you can display any message, you can run any program using the commands and that keywords. But as of now, if you want to run anything on web browser, we need to use document.writeln, like document keyword. If we want to display any output in the browser, web browser, guys, I'm saying once again, if you want to display any data in the web browser, you need to use one keyword called as document.writeln. This is the method which is going to display your entire data in the web browser. Balu, Vijayawada. Okay, only one blunder mistake is if you're going to write, or if you're going to execute the same command in your terminal, if you are going to get an errors, because you are using document.writeln method. It is an anonymous method. Like, you cannot display the document.writeln methods in the console. To display this particular what we call output in browser, you need to use another HTML file help. అర్థమవుతుందా? ఇండెక్స్ వద్దండి, దీని పేరు ఏదో పెట్టుకోండి. దాని పేరు ఏంటి అదే పెట్టుకోండి, మాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. first.html. Guys, if you are trying to display any output using console.log of some message in console, it will definitely work, guys. I will show you again. Please Control X and let me execute the same command. See, my output is currently displayed in the console because I used the console.log of some to display my message in console. But I am also using in the same code using writeln. What document.writeln of Balu something, some student credentials or some student details, but that details has to be displayed on browser. But I'm in console, I'm using the same command, node space first.js. For this, first.js cannot be implemented because we are using document keyword .writeln. We need to display that data in browser. So we need to use our another file help called as HTML file. You can also name that file any name, balu.html, lakshman.html, any name. So go to first.html, remove the entire code. I have told you the shift 1 enter, you will get the skeleton code of HTML. Next, remove this HTML code, document
remove you can also name your title for the file is called we are running first JavaScript program running. Next, in body you can open a script tag called as. Inside the script tag, please include src and click on enter. And you can also include your JS file here, first.js. First.js. After including your JS file in this format in the HTML with the help of any HTML file, you can directly click on go live. See, currently I'm currently in first.html and I'm clicking on go live. If the students install this extension called as live server in their systems, it will automatically click on go live. It will automatically redirect you to the Google Chrome. And the output will be displayed in the browser. I'm repeating one more time. See, Balu, CSC History Department, KL University, Vijayawada. That particular JS file has already run, and through the help of one HTML file output in the console itself. If you are trying to display or any output in the console, you don't need any help from the HTML file. I'm repeating one more last time. If you want to display any output in the console, you don't need any help of HTML file. I will show you example also. I'm stopping the server and I'm clicking on again go live. See, my output currently is empty because that HTML file cannot display the console outputs in the browser. So you cannot require HTML file to run the console applications or console type of what we call console type of data to be displayed in the browser. The console type of data will be displayed in the console itself. To run that particular file, we need to use one command called as node. The node will run in your systems. ఎప్పుడైతే నోడ్ రన్ అవుతుందంటే లైక్ ఈ సిస్టమ్ షుడ్ హ్యావ్ నోడ్ జేఎస్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే ఈ నోడ్ అనేది నోడ్ ప్యాకేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్స్ అని వస్తుందండి. ఎర్రర్ క్లియర్గా చెప్పేశాను. I have shown this error. Why? Because you are going to document is not defined, because document is the keyword which will be used to display or output in browser but not in console. So you are using document in this file. So this is showing an internal errors in the first.js file. But to run our particular file, we need to use as node space first.js run. V1 community, hello future full stack developers. This is the output. This is a way to run our particular application for console based data, to display data in console. But for the document write ln to display our console data in browser means you need to use see, one second. Please click. It's already running. Please refresh the page. So it's getting running perfectly. Please use this BR. BR means break, guys. BR means break. So it automatically redirect to the next lines. If you want to display that particular data in bold tag, you can also use B tag. You can also use HTML tags. I have told you in the theoretical part. Balu. If you want to display your data in a bold tag, you can also write in the time of Balu inside a B tag. It would automatically redirect you to the Balu in a bold tag. I hope it's clear, guys. Repeating one more time, semicolon is an optional tag. Semicolon in Java is used to tell the compiler to it is the end of my statement. Compiler చెప్తున్నామండి. Semicolon ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? system.out.println some middle double quotes of message B Lakshman Swami KL University Vijayawada semicolon. అంతే ఈ system.out.println కి ఈ end of the statement అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, అండర్లైన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అవుతుంది. సి బాల్ యాజ్ అన్ అండర్లైన్. క్లియర్ గైస్? ఇంకా మీరు సెంటర్ ట్యాగ్లు ఇవన్నీ పెట్టుకోండి కావాలితే. HTML కోడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇందులో. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. HTML కోడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు along with another procedure, guys. Another procedure, guys. I'm using only one JS file for everything, but our entire data in separate files, so that
second.js. You can directly click on run, guys, run this, go live, go live. You can directly stop this and you can also run this for the, see, if you use this particular see, run code, this button, uh, it will automatically say that code language not supported or defined. See, it won't run like this HTML files. It will only run console based codes, console based codes. I'm repeating one more time. This run button will be only executed for the console data. Like if you, the data you want to display in console, you can use this, you can write the code console.log of some message. You can use some commands called as to display data in console. We need to use console.log of for some message, and for running purpose, to run the program, we need to use command, we need to use one command called as node space program name as first.js. First is the my file name, guys, first.js. Or directly you can uh, click on this play button, run code. It will automatically run my code. But నీకు ఆ కోడ్ నీకు అలా వద్దు అనుకుంటే, like will show you one out using terminal also you can directly node space first.js. నాకు టెర్మినల్ రన్ చేయాలని లేదు, నాకు అవుట్పుట్ ఇలా సెపరేట్ గా కావాలి అనుకుంటే, you can also click on this button n number of times. Your output will be executed like anything. Okay, I hope it's clear, guys. I'm going with the next procedures. We'll go with thought.js or else demo3.js. Demo3 or demo anything, guys, any names, nothing will be happen. Okay, let me write one code to it should return my data type of a in the browser itself. Some separate files like called as var let constant. I'm repeating one more time, var let constant. In JavaScript we are having three keywords: var, let, constant. Okay, as of now I'm not discussing about the three keywords, but as of now I'm using var keyword to use constant. Constant యూస్ చేస్తే ఏంటంటే, కాన్స్టెంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను నేను. కాన్స్టెంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను, బట్ మళ్ళీ ఏ వాల్యూ మీరు మార్చడానికి అవ్వదు. ఓకే, ఏ వాల్యూ మీరు మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేరు. అర్థమవుతుందా? ఏ వాల్యూ మరి మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేరు, బికాస్ రీఅసైన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ ఏ. కాన్స్ట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10. ఒక్కసారి కాన్స్ట్ యూస్ చేసి ఏదైనా డిక్లేర్ చేశారా, reassignment is not possible for that particular things, but modifications will be done. Modifications apply అవుతాయి కానీ రీఅసైన్మెంట్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వవు. మోడిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి, కోడ్ లో మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే చేంజెస్ అవుతాయి, కానీ reassignments will not be possible while you are using the const. It will be only var. Now my task is, I want to var a is equal to var a is equal to 9. My thing is like my output should be displayed in browser, as well as I want my type of a. What is the data type of a? I want that also should be to be displayed in the browser, not console, guys, not console. We can also still go with the browser console, but I'm not going with the console. I want to display everything only in every data in browser only. So for that I'm using document.writeln. To display our data in browser, I'm using document.writeln simply a. So now my data is displayed in a. So my data is displayed in browser itself. Okay, but my thing is, I want to display my data, whatever the data I'm using, I want the type of the data should be displayed in the browser also. ఏంటంటే like meta char set of UTF-8 అంటే యూనికోడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ UTF-8 క్యారెక్టర్స్ అండి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఎమోజీస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ మనకి బైట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి బ్రౌజర్ లో ఆ ఎమోజీస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయండి. మనకి యూనికోడ్స్ అండి, మనం డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసే ఎమోజీస్, సింబల్స్, ఎనీథింగ్, ఏదైనా స్పెషల్ ఎమోజీస్ వాడుతున్నా, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వాడుతున్నా, అన్ని క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి వాడడానికి అవైలబుల్ గా ఉండేలా చేస్తుంది అనమాట. Data name is equal to viewport and content is equal to width, device width. అంటే పర్టికులర్
డివైస్ కి ఫిట్ అయ్యేలా ఉంటుందండి. లైక్ విడ్త్ అన్న, హైట్ అన్న, ఇనీషియల్ స్కేల్ 1.0 ప్రతి డివైస్ కి ఫిట్ అయ్యేలా ఉంటుంది అనమాట. అందుకు దాన్ని అలా మనం యూస్ చేస్తాం. కంటెంట్ అనేది విడ్త్, హైట్ ప్రతిదీ క్లియర్ గా ఉండడానికి మనం యూస్ చేసే దాన్ని మెటా నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యూ పోర్ట్ అండ్ కంటెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైస్ విడ్త్. మనం యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి, ఇప్పుడు యూస్ చేసే డివైస్ బట్టి మన ఆటోమేటిక్గా మన పేజ్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ పేజ్ అనేది ఇలా ఉందండి. విల్ షో యూ డెమాన్స్ట్రేషన్ వెయిట్. ఇలా నా పర్టికులర్ పేజ్ అనేది ఇలా ఉంది, పర్టికులర్ విడ్త్ అనేది ఉంది. కానీ ఇదే ప్రాజెక్ట్ ని మీరు నా మొబైల్లో యూస్ చేయండి, లేదా మీ మొబైల్లో ఓపెన్ చేయండి, అడ్జస్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా. మీ మొబైల్ విడ్త్ కి లెంత్ కి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. దిస్ కాలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ లైక్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్. we need to use called as type of one కాదండి, ఏ డబుల్ కోట్స్, టైప్ ఆఫ్ డబుల్ కోట్స్. we need to మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి demo 3.html shift 1 ఎంటర్. అలా వస్తామని దీన్ని టైప్ చేయలేం కదా. నేను demo 3.html will go with running .javascript program. మన JS స్క్రిప్ట్ ని, మన JS ఫైల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we need to use one tag called as script tag. And please open the script tag. Inside script tag, please open src double quotes control space which file if you want to implement, please select that file and please click on go live. మళ్ళీ ఆన్ చేయండి. గో లైవ్ అనగానే మన HTML ఫైల్ వెళ్ళి JS ఫైల్ ని రెండర్ చేస్తుంది. సి విల్ యూజ్ వన్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఎలానంటే ఎందుకంటే అట్లా అర్థం కాలే, సమ్ గ్లిచెస్ అయి ఉండాలి. డాక్యుమెంట్ రైట్ వెళ్ళాలంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళాలండి, బట్ వెళ్ళట్లేదు. రైట్ వెళ్ళిన టైప్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఏం టైప్, నేను ఇచ్చింది ఏ టైప్, అలా దానికోసం అది చూసుకుంటుంది. వీ కెన్ అసైన్ ఎనీ టైప్ అండి. వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ టైప్ యూజింగ్ వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లక్ష్మణ్. డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఎల్ఎన్ నేమ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ అరే బిఆర్ ని ప్రతి దాంట్లో వాడే కన్నా సింపుల్ గా చెప్పాలా. దానికి చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ వచ్చింది. సో అలానే మీరు ఎలా అన్నా డిఫైన్ చేయొచ్చండి. నేను మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను నాకు. యూజ్ ది సేమ్. ఒకవేళ విల్ రిమూవ్ దిస్ నేమ్ అండ్ విల్ గివ్ యాజ్ నల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేమ్ ఆల్రెడీ డూప్లికేట్ అయింది. సో విల్ యూజ్ సి, ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ సి విల్ లైక్ దిస్ నల్ అనే ప్రింట్ చేస్తుంది. క్లియర్గా ఉంది కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ రైట్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ స్పేస్ సి ఆల్సో. ఇలా బ్రాకెట్సే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఏమంటారు టైప్ ఆఫ్ స్పేస్ నేమ్. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ యాజ్ నేమ్. నాకు బ్రాకెట్స్ ఉండాలనుకో, లైక్ బాగుంటుంది బ్రాకెట్స్ ఉంటే. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్రాకెట్స్. null I have displayed in the browser also. We'll check one boolean value also. We'll check true one nanu. True one petti will display C. What is the type of C? Clear? True is a boolean value. Okay, clear as of now. Okay. Document type, we'll see one thing. Document dot write ln of డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా రాయొచ్చండి. టైప్ ఆఫ్ ఫాల్స్, డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఎల్ఎన్.
instead of writing that instead of assigning some values to where a C is equal to true and check and displaying that particular output in browser and checking the type of C, instead of writing like that, you can also directly write type of false, type of 2, type of 3 also. I will show you. Segment dot write ln type of 5, type of 4 is equal to number. సి సింపుల్ గా ఉందండి, క్లియర్ గా ఉంది. బట్ యూసేజ్, నేను యూసేజ్ చూపిస్తున్నాను మీకు. యూసేజ్ హౌ టు అసైన్ సమ్ వాల్యూ టు పర్టికులర్ వేరియబుల్ and how to display that particular variable in the browser, how to check the particular type of a particular variable, or also we can also check the type of particular string or as boolean or as number, anything guys, like anything. So proceed all in one, guys. You can also write your all codes in entire one JS code and one everything in one code. I'll proceed with only one JS file then. There is 1 minute, guys, 1 minute. Demo 3.js kada. Second.js edi. Clear, guys, clear. I will delete demo 3. I will remove demo 3, demo.js and second.js. I will delete these files. Let us all run only one. Every output will be displayed like this, guys. Okay, I will arrange accordingly. I will మొత్తం అన్నిటికి రాస్తాను అండి. విల్ ఫస్ట్ డెమో ఏంటి, సెకండ్ డెమో అని ఇలా సెంటర్ ట్యాగ్ లో పెట్టి